Manchmal muss ein alt Frau lernen, das Blut nicht immer dicker ist als Wasser. Mein Name ist Margarete. Ich bin 73 Jahre alt. Und das, was ich cute erzähl, das hat mein Leben für immer verändert. Es begann an einem kalten Novembermorgen. Der erste Schnee lag auf den Dächern unserer kleinen Stadt. Ich saß in meiner Küche, die Hand mein warm Tass Kaffee gelegt, als das Telefon klingelte. Mama. Es war die Stimme meiner Tochter Sabine. Aber klang anders. Kalt. Das dann sit. Mein Schatz, was gibt es denn? Ein langer Pause. Dann, Mama, wir müssen reden. Über Weihnachten. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Weihnachten war immer unser Fest gewesen. Seit 40 Jahren hat ich das Familienessen ausgerichtet. In dem großen Haus, das mein verstorbener Mann Klaus und ich zusammen gebaut hatten. Natürlich, Liebeling. Was soll ich denn kochen? Die ganz wie immer, oder? Nein, Mama. Stimme wird noch kalter. Du verstehst nicht. Wir kommen nicht zu dir. Die wird trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht. Wie meinst du das? Thomas und ich haben beschlossen, wir feiern bei uns mighty den Kindern. Es ist einfacher so. Einfacher. Das wird holt in meinem Kopf wieder. Einfacher für wen? Aber ich bin doch your Mutter. Your Großmutter. Wir haben doch immer. Mama, bitte. Die Entscheidung ist gefallen. Wir sehen uns den nach den Feiertagen, Klick. Die Leitung war tot. Ich saß den Horror noch in der Hand, und spürte, wie mir die Tränen über die Wangen liefen. 40 Jahre lang war ich jeds Weihnachten, jeden Geburtstag, jeden wichtigen Moment für mein Familie gewesen. Als Sabine und Thomas noch klein waren, hab ich ihnen Marchen vorgelesen. Hat aufgeschafft dies nie gepflegt. Hat nachtelang bei ihnen gewalkt, wenn krank waren. Und jetzt war ich plötzlich nicht mehr erwünscht. Die nächsten Tage vergingen wie in einem Nebel. Ich rief Thomas an. Mein ältester Sohn. Der Mann, der einmal gesagt hat, ich ist die beste Mutter der Welt. Thomas, was ist los? Warum wollte mich nicht dabei haben? Ein Süfsen. Mama, es ist kompliziert. Sabine und ich, wir finden, du solltest dir denken über den Zukunft Mädchen. Mein Zukunft. Du wirst nicht jünger. Das Großhaus ist zu viel für dich. Wie leicht wäre es für ein Seniorenheim. Ein Seniorenheim. Die wird brannten in meiner Seele. Aber das ist mein Zuhause, Thomas. Hier hab ich großgezogen. Hier sind all meine Erinnerungen. Mama, es sei vernünftig. Du kannst das Haus verkaufen, das Geld für ein schönes Heim nutzen. Wir werden dich dann regelmäßig besuchen. Regelmäßig besuchen. Als wär ich ein Fliegfall. Als wär ich bereits tot. Und wenn ich nein sage. Ein langer Pause. Dann müssen wir uns sehr Beziehung überdenken. Der Horror rutschte mir den Fingern. Überdenken. Mein eigenen Kinder wollten uns sehr Beziehung überdenken. In den folgenden Wochen versucht ich verzweifelt, zu erreichen. Riefen, schrieb Brief, fuhr sogar zu Renhausen. Aber die Türen blieben verschlossen. Die Telefon stumm. Es war, als wär ich unsichtbar geworden. Als hat ich nie existiert. Weihnachten kam und ging. Ich saß allein in meiner Küche, vor einem kleinen Tannenbaum, den ich mir selbst gekauft hat. Draußen hort ich die Nachtbaskinder hen, so durch das Fenster die erleuchteten Häuser, in denen Familien zusammenkämen. No ich war allein. Es war in dieser Nacht, als mir plötzlich etwas klar wird. Etwas, das mich in den folgenden Monaten antreiben wird. Seht her, das Haus, in dem ich lebte. Es stand nicht auf meinen Namen. Es stand auf den Namen meiner Kinder. Klaus hat es ihnen vor seinem Tod überschrieben, als Erbe. Aber es gab dir ein kleines Detail, das vergessen hatten. Ein Detail, das als undone wird. Klaus hat mir ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Solange ich lebte,
gehört das Haus praktisch mehr. Ich konnte es vermieten, renovieren, oder verkaufen. Verkaufen. Die Idee kam mehr, als ich in Januar einen Brief vom Anwalt erhielt. Es ging die jährliche Steuererklärung für das Haus. Und die stand es, schwarz auf weiß, Verkaufsrecht bei Zustimmung der Urban oder bei Vorliegen besonderer Umstand. Besondere Umstand. Das Verlassen und Vernachlässigen durch die Familie galt als solcher Umstand. Ich rief Herrn Schneider an, unseren Familienanwalt. Margarete, schon, von Ihnen zu hören. Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Schneider, ich möchte das Haus verkaufen. Ein Pause. Das Haus. Aber, es gehört doch Ihren Kindern. Lesen Sie noch einmal das Testament. Genau. Das Lebenslanges Wohnrecht beinhaltet auch ein bedingtes Verkaufsrecht. Ich hat Papier rascheln. Dann ein überraschtes, mein Gott, Sie haben Recht. Das habe ich wollig verges sen. Klaus war wirklich ein weitsichtiger Mann. Weitsichtig. Das war mein Klaus gewesen. Hat gewusst, dass Menschen sich ändern können. Sogar die eigenen Kinder. Wie schnell können wir das abwickeln? Bei dem aktuellen Immobilienmarkt. Das Haus ist leicht 400.000 Euro wert. Ich kann Ihnen 3 interessiert Käufer nennen. In 2 Monaten konnte als erledigt sein. 400.000 Euro. Ein betrachtlich Sum. Genug, mir ein neues Leben aufzubauen. Dann fangen wir an. Die nächsten Wochen waren ein Wirbelwind der US-Terminen, Besichtigungen und Papierkram. Ich genießt jeden einzelnen Moment davon. Mal 7 Monaten fühlte ich mich wieder lebendig. Der Käufer war ein junges Paar, Maria und Stefan. Sie hatten 2 Kleinkinder und strahlten wohl Glück, als sie durch die Raum gingen. Das wird ein wundervolles Zuhause für unsere Familie, sagt Maria und streichelte über die Kuchenthek, an der ich so viel Stunden verbracht hat. Dachte ich. Es wird wieder ein Zuhause voller Lieb sein. Es war mit Mars, als mein Telefon wieder klingelte. Sabines Nummer. Mama? Wow. Wir wollten dich zum Osteressen einladen. Als Entschuldigung für Weihnachten. Ich lächelt. Das ist sehr nett von Juk. Konntest du das Essen ausrichten? Bei dir zu Hause? Du kochst einfach am besten. Ach, das wird schwierig. Wieso? Ist alles in Ordnung mit dir? Ich konnte das Sitten in ihrer Stimme hören. Plötzlich klangen sie wieder wie mein Klein Sabine von früher. Es geht mir gut. Sehr gut sogar. Aber das Haus, das gehört mir nicht mehr. Was meinst du damit? Ich habe es verkauft. Gestern sind die neuen Besitzer eingezogen. Das Schweigen am anderen Ende war ohrenbetäubend. Du hast was verkauft. Für 400.000 Euro. Ein wunderbares junges Paar. Sie werden es mit Liebe erfüllen. Aber das geht nicht. Das ist unser Haus. Unser Erbe. Ihr Erbe. Ich lacht leise. Hat mich Your Family ausgeschlossen. Hat mich behandelt, als wär ich bereits tot. Warum sollte ich Juk dann ein Erbe hinterlassen? Mama, du verstehst nicht. Oh doch, mein Schatz. Ich verstehe sehr gut. Wollte mich loswerden, damit das Haus haben konnt. Aber hat einen kleinen Fehler gemacht. Hat vergessen, dass ich noch lebe. Ich hat Thomas im Hintergrund rufen. Dann wieder Sabine, wo wohnst du jetzt? In einer wunderschönen kleinen Wohnung am See. Mit Blick auf die Berge. Und wisst ihr was? Mal 7 Jahren weiter tot bin ich wieder glücklich. Mama, wir müssen reden. Wir kommen vorbei. Nein. Mein Ton wird fester. Hat Monet Zeit zu reden. Hat Juk entschieden. Ich auch. Was soll das heißen? Das heißt, dass ein 73-jährige Frau gelernt hat, dass Familie nicht nur US Blutsverwandtschaft besteht. Familie sind die Menschen, die für einen die sind. Die einen respektieren. Die einen lieben es, Bedingungen zu stellen.
Ich machte ein Pause und blickte aus meinem neuen Fenster auf den glitzernden See. Ich habe das Geld nicht nur für mich verwendet. Einen Teil habe ich in das örtliche Kinderheim gespendet. Dies Kinder Brotchen gemanden, deren sie glot. Der für sie die ist. Genau wie ich gemanden broch, der mich schätzt. Mamau. Ich habe euch ein Testament gemacht. Mein Neues Testament. Das Geld, das mir bleibt, geht in eine Stiftung für verlassene Senioren. Menschen, deren Familien sie im Stich gelassen haben. Die Tränen liefen mir über die Wangen, aber es waren an de Tränen als damals im November. Es waren Tränen der Befreiung. Wort mein Kinder. Ich habe euch bedingungslos geliebt. Aber Liebe ist kein Einbahnstraße. Und Respekt. Respekt muss man sich verdienen. Wir können das doch wieder in Ordnung bringen. Nein, Sabine. Manche Dinge lassen sich nicht reparieren. Wie ein zerbrochener Spiegel. Man kann die Scherben zusammenklippen, aber die Ries bleiben sichtbar. Ich legte auf und schaltete das Telefon aus. Draußen ging die Sonne unter und touchte den See in goldens Licht. Neben mir auf dem Tisch lag ein Brief von Maria und Stefan. Sie haben mir geschrieben, mir zu danken. Für das Haus, aber auch dafür, dass ich ihnen geholfen hat, ihren Traum zu verwirklichen. Sie sind wie ein Großmutter für unsere Kinder geworden, haben sie geschrieben. Würden sie gern mal zum Sonntagskaffee kommen? Ein new family. Nicht die, in die ich hineingeboren wurde, sondern die ich mir ausgesucht hat. Manchmal, wenn ich abends hier sitze und auf den See hinausblicke, denk ich an Sabine und Thomas. Ich denk daran, wie sie als Kinder waren. Wie sie gelacht haben. Wie sie mir vertraut haben. Es tut immer noch weh. Aber es ist ein anderer Schmerz geworden. Ein Schmerz, der mich nicht mehr lahmt, sondern mir sagt, dass ich stark genug bin, euch allein zu stehen. Vor 3 Monaten bekam ich einen letzten Brief von ihnen. Sie beten Vergebung. Sie sagten, sie hatten einen Fehler gemacht. Dass sie mich lieben würden. Vielleicht stimmt das sogar. Aber Liebe und Respekt ist wie ein Haus ohne Fundament. Es wird früher oder später zusammenfallen. Ich habe nicht geantwortet. Stattdessen verbringe ich mein Zeit mit Maria, Stefan und ihren Kindern. Die kleine Emma nennt mich Margarete. Und der kleine Max hat mir letzten Sonntag ein Bild gemalt. Von mir und ihm im Garten. Wir lächeln beide darauf. Dies Kinder werden niemals von mir verlassen werden. Dies Family wird niemals erfahren müssen, wie es ist, wenn Liebe Bedingung wird. Und ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist, ein neues Leben zu beginnen. Mit 73 Jahren habe ich mehr Freunde als je zuvor. Ich reise, lerne new Dinge, helf anderen Menschen. Das Geld im Hausverkauf hat mir nicht nur finanzielle Sicherheit gegeben. Es hat mir mein Wort zurückgegeben. Gut, wenn jemand fragt, ob ich Kinder habe, antwort ich, ja. Ich habe ein wunderbar Family. Sie liebt mich bedingungslos, so wie ich sie. Und das ist die Wahrheit. Manchmal muss eine alte Frau lernen, dass das Leben nicht mit der Geburt der eigenen Kinder endet. Manchmal fängt es erst dann richtig an, wenn man lernt, sich selbst zu lieben. Wenn man lernt, dass man es wert ist, geliebt zu werden. One Bedingungen. One Wenn und Aber. So wie jeder Mensch auf dieser Welt es verdient hat. Dies Geskicht seit uns, das Family mehr ist als nur Blutsverwandtschaft. Sie lehrt uns, dass Respekt und Liebe Hand in Hand gehen müssen. Und sie erinnert uns daran, dass es nie zu spät ist, für sich selbst einzustehen. Margaretes Mut, ein Leben in die eigenen Hand zu nehmen, ist eine Inspiration für all, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Ihr Geskicht beweist, das was doch manchmal bedeutet, loszulassen, auch wenn es weh tut. Und vor allem seht sie uns, das Leben hat viel Kapital. Und manchmal sind die letzten die schönsten.